Hello, welcome back to your easy and standard learning channel that is Akshar Academy. I Priya Goodsmagdi welcome you all. So ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ತರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. Like that only today also I am with a new concept, new problems and new techniques. Today's concept is working capital. So what is working capital? Working capital is a capital which is required to meet a day-to-day expenses, which are revenue expenses. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಷಿನರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ನಮಗೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ನಾವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ಪೇ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ವೇಜಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ I will be explaining about a meaning and a format and some sums related to working capital. So let me start today's class. Let me share my screen first. Working capital. I have already explained you about working capital, right? Working capital is a part of capital that is used to carry a regular or short-term expenses of the firm. As I already said, a day-to-day expenses, regular expenses, revenue expenses, which are of short term, is called as working capital. So working capital is a fund invested in current assets such as stock of materials, work in progress, investments, bills receivable, sundry debtors, bank balance. So working capital like current assets and current liabilities related. So once we think about the short term, right, all the current assets and current liabilities are of short term. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ವರ್ಡನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ವಿಚ್ ಆಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್? ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, cash and cash equivalents, trade receivables, provisions, all this comes under current assets. Like that, in current liabilities, we can see trade payables, short-term loans, some of the provisions. All these together frame a working capital. So according to this sums, ನಾ ಇವಾಗಿನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಮ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ first ನಾವು we add all the current assets, then we deduct current liabilities from that to get net working capital required. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ raw materials, work in progress, finished goods. Next we have debtors, cash and prepaid expenses. All the prepaid expenses and paid in advance, all this comes under current assets, as we all know this. Next, current liabilities. Creditors comes under current liabilities, outstanding expenses, lag in payments, delay in payments, all comes under current liabilities. This is about a theory part which is required to solve a sums. Let's move to sums. First sum. So for the easy purpose, I have included a problem and solutions together. I hope this is visible. Otherwise, you can zoom it. Following is a cost structure of product M. You are required to find out working capital required. So let's see what all informations they have provided. Raw materials 70 per unit. Okay. Direct labors 40 per unit. Overhead 60 per unit. Total 170. Profit 30 rupees. Selling price is 200 rupees. Next, raw materials are in stock on an average for 1 month. Raw materials ಏನಿದೆ ಅದು 1 month ನಮ್ಗೇನಿದೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫಾರ್ 1 month ಅಂತ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆನ್ ಅನ್ ಎವರೇಜ್ ಫಾರ್ ಹಾಫ್ ಮಂತ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 month ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇವಾಗ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಂದ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್
period is called as a work in progress. So half months work in progress alittu, and finished goods are in stock on an average for 1 month. Once goods produce ಆದ್ಮೇಲೆ 1 month ಅವು ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವು. So this information is required to solve the sums. Next, credit allowed by suppliers is 1 month. Credit allowed to customers is 2 months. So ತುಂಬಾ ಜನ creditors and debtors ಅನ್ನ ಈ ತರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಲೌಡ್ ಬೈ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಇಸ್ 1 month. ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಮಗೆ ಅಲೌವ್ ಆಗಿದ್ದು 1 month. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಈಸ್ 2 months. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಲೌವ್ ಮಾಡಿದ್ದು 2 months. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲೌಡ್ ಬೈ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡೆಟರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇಜಸ್ ಈಸ್ 1.5 weeks. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ creditors comes under current liabilities. Next one is debtors comes under current assets. Next one is lag in payment of a wages. Lag in payment is considered as a outstanding. Outstanding ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? Current liabilities ಅಲ್ಲಿ. Next, lag in payment of a overhead comes under current liabilities. 1/4 of output is sold against cash. ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1/4 ಆಫ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಾವೇನು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ 1/4 ಏನಾಗಿದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? 3/4 ಆಫ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಇದು ನಮಗೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ and at bank is expected to be 20,000 rupees. That comes under current assets. You are required to prepare a statement showing the working capital needed to finance a level of activity of 80,000 units of products. So total products produced. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಟೋಟಲ್ 80,000 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So this is about the question. I hope you all have marked the things which I said you to mark. So come to solution part. Format, particulars, double amount column, particulars, amount and total. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ದೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 3 parts. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟೋಟಲ್ 80,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. 80,000 ಇಂಟು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 70 rupees. 70 ಇಂಟು, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅವರು ವೀಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮಂತ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ವೀಕಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ರೈಟ್? 1 month ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 weeks ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವೀಕ್ಸ್ ಇವಾಗ 1.5 weeks ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಮಂತ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈ ಸಜೆಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಮಂತ್ಸ್ ಇಂಟು ವೀಕ್ಸ್. So raw materials information ನೋಡಿ. Raw materials are in stock on an average for 1 month. 1 month is equal to 4 weeks. Total 1 year ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೀಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 52 weeks. So 80,000 units into 70 rupees into 4 divided by 52 comes to 4,30,769. Next, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೇಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ 80,000 units ಇಂಟು 70 rupees. ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇದು ನೋಡಿ, materials are in process on an average for half months. Half months is equal to 2 weeks. 2 divided by 52 comes to 2,15,385. Labor 80,000 units into 40
into 2 divided by 52 comes to 1,23,077 rupees. Overheads 80,000 into 60 into 2 divided by 52 comes to 1,84,615 comes to 5,23,077 rupees. So while I explain the sums, you just ಈ sums ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ you won't understand anything. I tell you, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ you will forget it. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನೀವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ 1 month. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ಅನ್ ಅವರೇಜ್ ಫಾರ್ 1 month. 1 month is equal to 4 weeks again. ಸೊ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ಅ ಲೇಬರ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಅ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. Materials 80,000 into 70 into 4 divided by 52 comes to 4,30,769 rupees. Labor 80,000 units into 40 rupees into 4 divided by 52, 2,46,154 rupees. Overheads 80,000 into 60 into 4 divided by 52 comes to 3,69,231. So it just a total ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get 10,46,154. So by this we are end with the inventory part. Okay, these all three comes under inventory. Next we have a debtors. So credit allowed to customers is 2 months. 2 months is equal to 1 month is equal to 4 weeks. 2 months is equal to 8 weeks. Debtors ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡೋದು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಟು ಸೆಲ್ ದಿಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಲೇಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ one more part is 1/4 of output is sold against cash. So 3/4 of output is sold for credit. ಅದು ಮಾತ್ರ debtors ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 3/4 ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 80,000 into 3/4 comes to 60,000. ಸೊ 60,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 20,000 ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ 20,000 ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ 60,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 60,000 into 170 into 8/52 ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್, ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಲೈಕ್ this material 60,000 into 70 rupees into 8 divided by 52 comes to 6,46,154 rupees. Labor 60,000 units into 40 rupees into 8 divided by 52 comes to 3,69,230. Overhead 60,000 units into 60 into 8 divided by 52 comes to 5,53,846. If you total this, 15,69,230 rupees. So one more item we have, that is cash and bank balance. That is 20,000 rupees. 20,000 rupees. So we are done with all current assets. Total ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get 35,89,230. Total of A. I hope this much is clear for you. Next, what we have to do, we have to deduct the current liabilities from current assets. Let us calculate current liabilities. So first thing comes under this is creditors. Credit allowed by suppliers is 1 month. Creditors means what? ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಆಸ್ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ನಾವೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಲೈಕ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತೂ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ವೈಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ವಿ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್
taking for credit basis. We are paying them. We are only purchasing raw materials, that is for credit basis we are purchasing. So 80,000 units, 80,000 units we are purchasing, 70 rupees is for raw materials into, it is for 1 month, so 4 divided by 52 comes to 4,30,769. ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಎಲ್ಲಾರು ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ 170 ಇದೆ, ಹೋಲ್ 170 ರುಪೀಸನ್ನು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ raw materials on credit basis, so you have to consider only raw materials. Next, lag in payment of wages is 1.5 weeks. So it is outstanding, wages outstanding for 1.5 weeks. 80,000 units into wages ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಲೇಬರ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ and overheads we are not paying any wages, we are paying wages only for labors, so consider only wages. 80,000 into 40 rupees into 1.5 divided by 52 comes to 92,308. Next, lag in payment of overheads for 1 month. Overheads ಎಷ್ಟಿದೆ, 60 rupees directly they have given. Lag in payment of overheads, so take only overheads. 80,000 units into 60 into 4 divided by 52 comes to 3,69,231. Total it will be 8,92,308. So format ಏನಿತ್ತು, net working capital required is equal to total current assets, that is total of A, minus current liabilities, that is total of B. It comes to 26,96,922. So working capital required for our organization is 26,96,922. I hope this sum is clear for you guys. I have chosen one more sum which is quite different from this. So let us see that. With the help of following information pertaining to Gujarat Company Limited for the year ended 31st/12/2006, determine the amount of working capital required for the year. Sales at 3 months credit 40 lakh rupees. So idu num sales, the total sales we have done. Next, cost of raw materials 15 lakh. So only in previous sum they have given a total units and the amount per unit, but here they have already calculated that and they have given directly amount. Next, wages paid 15-day time 10,80,000 rupees. Next, manufacturing overhead 1 month delay 15 lakh. Administrator overhead 1 month's delay 6 lakh rupees. Sales promotion expenses to be paid in advance 1,50,000. Cash balance to be maintained is 1,50,000 rupees. Let's see one by one. Sales is current assets and cost of raw materials comes under current assets. Next, wages paid, that is delayed payment, is considered as current liabilities, and 1 month's delay payment manufacturing overhead comes under current liabilities. Administrator overhead 1 month's delay payment comes under current liabilities. Just mark it down. Sales promotion expenses to be paid in advance, all the advance payments comes under current assets. Cash balance current assets. And one more suggestion is, while I explain, just pause the video and you write down the question at least. Okay, and what I tell you to mark it down so you can easily solve the sums. The suppliers of raw materials allow 1 month's credit and raw materials are held in stock for 2 months. So suppliers of raw materials allow means suppliers ನಮಗೆ allow ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, means they are the creditors. So creditors 1 month period they are allowing. Next, raw materials are held in stock for 2 months. Finished goods 1.5 months.
Wages 1.5 months. Margin for contingencies to be provided at a 15%. I'll tell you about this. And gross profit 20% on sales. So these all information is given. So let us solve the sums. So while solving, there are two main different things we have got here. I'll explain them. First, current assets. Current assets only first what we take? Inventories, raw materials we take. So raw materials, cost of raw materials 15 lakh. 15 lakh rupees into they are held for 2 months. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 months. So 15 lakh into 2 divided by 12. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಂತ್ಸ್ಗೆನೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ no need to convert it to weeks. We can directly calculate it in a months. It comes to 2,50,000. ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಫಾರ್ 1.5 months ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಅಟ್ 3 months ಕ್ರೆಡಿಟ್ 40 lakhs. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಸೇಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ 40 lakh rupees ಆಗಿದೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು 40 lakh rupees ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ನೀಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಓನ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕಿನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ತರ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿ ನೋ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. Commercial arithmetic, simple mathematics. So profit, cost price is equal to selling price minus profit. So ನಮ್ಮ ಹತ್ರ selling price ಇದೆ, sales is equal to 40 lakh rupees minus profit 20% of sales profit ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 20% on 40 lakhs comes to 8 lakh. So 32 lakh rupees ನಮ್ದು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ನಾವು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್. 32 lakhs ಇಂಟು 1.5. ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಫಾರ್ 1.5 months. 1.5 divided by 12, it comes to 4 lakh. If we total both inventories, total inventories are 6,50,000 rupees. Next, sundry debtors for 3 months. Debtors ಅನ್ನ ನಾವು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ 40 lakhs ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು 3 divided by 12 ಕಮ್ಸ್ ಟು 10 lakh rupees. ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1,50,000 rupees ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ 1,50,000 rupees. Next, B, current liabilities. Payment for wages, delayed payment ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 10,80,000 rupees into 1.5 months. 1.5 divided by 12 into 1 divided by 12. 1 divided by 12 ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 15 days ಮಾತ್ರ ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? 15 days ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ 15 divided by 30. Okay, 15 days out of 30 days delay ಆಗಿದೆ. That comes to 1 divided by 2. 67,500.
Payment of manufacturing overhead. Manufacturing overhead 15 lakh into 1 divided by 12. They have already given 1 month delay. That comes to 1,25,000. Payment of administrative overhead 6 lakh into 1 divided by 12 comes to 50,000. Creditors for 1 month. Creditors related information are ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The suppliers of raw materials allow 1 month's credit. So cost of raw materials ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 15 lakh into 1 divided by 12 comes to 1,25,000. 3,67,500. Net working capital. Contingent liabilities. What is contingent liabilities? Contingent liability is a reserve or a liability which is unexpected. ಇವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ಲಿ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಏನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾವು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ನೆಟ್ 10%, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 15% ಅಂತ. 15% ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ನಾವು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈಸ್ 19,50,000 minus 3,67,500, which comes to 15,82,500. Right. ಇವಾಗ ಈ 15,82,500 ಅನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 15% ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ 15,82,500 ಇಂಟು 15% ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2,37,375. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್. So 18,19,875 is a total working capital required along with the contingent liabilities, contingent reserves. So these are the important sum. And for degree students, especially for BCom students, working capital is a compulsory question in financial management question paper if you see. So don't skip this lesson. It's a very easy chapter. You solve the sums. I hope I have covered all the adjustments, so you will get the out of out marks here. And thank you so much for watching. Keep watching video, keep practicing the sums, and if you have not yet subscribed my channel, please subscribe so that you will get a notification whenever I upload my new video. Thank you so much.